Another thing, Your Excellency, it is known that I'm supporting the finance bill. And the reason I'm supporting the finance bill is because of what is happening even here. I've seen the governors hold you ransom and say they want more money. And when they want more money, they want that money so that they can be able to do the things that the Governor Sakaja is doing here. Governor Sakaja, this is a very valuable investment. I have seen children go to school from as early as 5:30, they start walking. They have not had a good breakfast. If you keep them in school till 4 o'clock and they don't have a meal in between, they will not be able to study. And the budget of over 600 billion going for education will be wasted if our children are hungry and they cannot study. So I want to say, wananchi, wajua maisha itakuwa ngumu, lakini baada ya kuteseka kidogo, nchi yetu itaenda mbele. Lazima tujitegemee, lazima tulipe ushuru, lazima tujenge nchi yetu. Ndio maana mimi ninapongeza serikali kutafuta hiyo pesa hata kama itakuwa ngumu, ili tuweze kutoka kwa deni, tuweze kujenga ile infrastructure ambao hatuna kwa hii nchi yetu. Mimi nataka kuona wamama watoke slums, waingie kwa nyumba ya mawe, watoto wa live na dignity, wapate chakula kwa mashule, wapate elimu bora. Watu ambao wako na kazi sahihi wasipoteze kazi yao, kwa sababu mtu ambao anafanya kazi kama daktari au nurse au mwalimu anawasaidia wale ambao hawana kazi. Na hii project, Wawira alisahau kusema, hii project ata-employ watu kama 3,000 directly kupika wa chakula. Hiyo ni kazi kwa vijana, kazi kwa wamama. Na indirectly, wale watu ambao watapanda mboga, watasupply briquettes, watasupply masahani, kila kitu, 15,000 jobs. Tujenge Kenya yetu. Asanteni sana. Sasa nipatie hiyo wakati ya kualika governor wetu Johnson Sakaja, kwa sababu hii ni project yake na serikali yetu. Asanteni sana.